स्टैंड कर लो, पूरा कर लो, उसके बाद बाकी काम करेंगे। पहले पूरा कर लो जो कर लो। ले लो आप क्या ना Navigating officer requested halodeck. Navigating officer. इतना आ जाएगा इतना जिन्होंने भी नहीं किया वो फॉर्मेलिटीज प्लीज कंप्लीट करिए। अब जाने के बाद कुछ रहेगा तो हमें तुझे पहिले विचार माईक कॅमेरा वर सर कोण आहे? सर कोण आप सर Navigator P permit. Halodeck. Navigator तो P उनसे permit. बात कर सकते हैं हम लोग कैप्टन साहब आएंगे। उनसे क्रू से बात करेंगे आप क्रू से बात इंटेलिजेंस से करने के लिए बोला कौन है पहिले सर जी आप क्रू है, क्रू से बात हाँ, करेंगे। क्रू सर जी क्या हुआ था? आपको किस तरह से रेस्क्यू किया और क्या हुआ था एग्जैक्टली? सर ये 15 सितंबर को हम लोगों को पता चला कि जहाज जो है मॉर्निंग टाइम 5 o'clock कि जहाज लिस्ट हो रहा है। वेदर काफ़ी रफ था, हैवी स्वेल था और रोलिंग पिचिंग था। 5 बजे सुबह में पता चला तो हम लोग फाइंड आउट किए कि ये लिस्ट क्यों हो रहा है। स्टारबोर्ड साइड में कंटिन्यू लिस्ट हो रहा था, 2.5 से 3 डिग्री लिस्ट था। उसके बाद जब हम लोग फाइंड आउट किए तो कहीं हम लोग को ऐसा पता नहीं चला, लेकिन वन स्टारबोर्ड टैंक में क्या हुआ कि पानी आ रहा था ड्रेनेज पाइप से और एयर वेंट जो था वो डेक से टूट करके गिर गया था और कंटिन्यू वहाँ से पानी आ रहा था और रोलिंग पिचिंग कंटिन्यू हो रहा था। तो पानी आने के वजह से लिस्ट बढ़ता जा रहा था। सेम टाइम हम लोग डी ब्लास्टिंग चालू किए। डी ब्लास्टिंग जिस अमाउंट में जा रहा था उसके डबल पानी बाहर से आ रहा था सी से। उसके बाद और धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। लिस्ट बढ़ते बढ़ते 10 से 12 डिग्री हो गया, फिर हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिर हम लोग नहीं सोच चल रहे, फिर मास्टर डिसाइडेड टू अबेंडन द शिप। सो हाउ रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा था कोस्ट गार्ड ने? और कोस्ट गार्ड सर हम लोग मॉर्निंग टाइम में लगभग 8 to 9 o'clock वी स्टार्टेड टू कॉल कोस्ट गार्ड, but when coast guard within 1 hour reached there and saved the whole crew, and I thanks to coast guard took very immediately action and we are very सर जहाज कहाँ से आ रहा था? और सर हम लोग जहाज कोरफगान यूएई से आ रहे थे, न्यू मैंगलोर पोर्ट के लिए जा रहे थे। अच्छा, क्या कार्गो था सर? कुछ कार्गो सर बिटवीन था। सर आप Master from Ethiopia and speak, sir? 18 crew. Let's do the other formalities. They are very थोड़ा एक लास्ट Sir, yeah. Tell us something about the incident that happened yesterday. How many crews were there and what? Okay, on board my ship, total crew is 19, 7 officers and 12 ratings. As you are saying, the situation happened starting from 15 August. Continuously, this weather, rough weather is continuously happening in this area. At the time, all the starboard side starting listing. 2 degree, 3 degree, 4 degree, like that. After what I decide to make ballast. This list is coming to starboard side, I make ballast to port side. One starboard. I feed water to one port. At that time the ship come a little upright. Again, 16 night time, again the ship is too much to starboard side. Why like this coming? Again we trying to deballast from starboard side, but increase of water and what we are deballast is not matching. Continuously this everything is also we are informed to concerned our officials. At the final around 11 o'clock like that, I decide to abandon the ship and to save my crew. Automatically we prepare our lifeboat and we disembark 17 crew first, 2 crew remaining taken by Indian Coast Guard and other ships. And after that we maneuver
from left from that ship, and automatically this Indian Navy Coast Guard also comes to us, and thanks to God and thanks for Indian Coast Guard this ship, everything is saved. Crew now in normal condition. Medically, some crew maybe have some medication treatment required. Unless and otherwise, all my crew is safe. What about the ship after we are disembarked? The ship automatically sank, meaning my decision is correct. If I stay maybe little amount time, maybe I lost my crew. That is the situation what I want to do. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Captain. Sir, okay, come. That is the commanding officer. Okay, sir. ये कहेंगे मतलब Okay, on yesterday, around 10:45 hours, we received an intimation from our regional headquarters that empty part is about to sink. So we were on a routine deployment. Ship was diverted to proceed with max speed to reach the datum. We reached around 1400 hours and we saw empty diamond, empty part totally sunk. And there was one more ship, empty Khalid, which was assisting the rescue operation and embarked 2 of the crew of this vessel. Other 17 crew were on board another rescue vessel, which was adrift due to machinery failure. The ship shaped course towards this rescue boat and embarked all the 17 crew on board. Other search and rescue units included ICGS Apurva and one ALHX Ratnagiri, which also assisted in the rescue of the merchant vessel's crew. The vessel was supposed to proceed to Mangalore. However, due to inclemency, she could not proceed at max speed and started listing due to flooding in one of the ballast compartment. Due to inclemency, the vessel further listed to starboard and most of the cargo which she was carrying started listing towards the ballast compartment. At one point of time, the master considered that it is not safe to remain on board and he abandoned the crew from the vessel. 2 of the crew jumped overboard because they could not embark the boat, and the 2 crew were rescued by the Mohammed bin Khalid rescue boat, and balance crew was rescued by us. Thank you, sir. क्या name? I'm DIG Manish Kumar. क्या है देता दिया क्या होता है गडबड करताना बोटीचा तिची बोटी काळ टी शर्ट घालून नका नका पहिले फॉर्मॅलिटी पूरा ना तिथे वापस जाईल